どうしたんですの？なんだか今朝の理科は様子がおかしいですわね。そうですか？どうおかしく見えますですか？うまく言えませんけど、なんだかこう、大人びて見えると言いますか。はわわお。理科は大人なのですよ。はわわお。羽生、今日は茶化すのはなしにして。What song did you put? Oh no. What is this? Okay, Radiohead Creep Techno Mix. Okay, it's not what I thought it might have been. How are you doing? Let me go here. And music volume down. Well, it's crazy that music volume also reduces the cicadas. Dash cam music. Dude, everyone's talking about dash cam music in the comments. Like, what does that mean? Is this the thing? Dash cam music? さとこもごめん。今日はふざけるのはなしにしてね。そういう気分じゃないの。Okay, I wanted to ask you this yesterday, Diane, but I forgot about it. What is, like, okay, you don't need to, like, if it's something that will be explained later on or something that, like, might be important, you don't need to say, but why did they have it to where Rika forgets, but only Hanyu remembers? Like, what's the reasoning, I guess, for that? Like, she forgets chapter 7 entirely in this chapter. Whenever dashcam videos released, the music tends to be really weird. Oh, okay. I see. I didn't know that. 今からあと1週間くらいね。Satsuko gave me a perplexed look. Maybe she thought I didn't feel well. I want to talk to Keiichi and the others, including Satsuko, but I don't know how or where to begin. We all like to joke around a lot, so they might not take me seriously. How can I get them to understand the danger I'm in? 先生、おはようございますですわ。I think it's supposed to show how important Hanyu is, I guess. Okay. あら、監督もですわね。おはようございますですわ。はい、おはようござい It ま also す。 makes Rika's noble sacrifice of not being sedated in vain. That is true, I guess, yeah. But, like, I don't know, I just find it very... Hey, Hamburger! I just find it, you know, that, like, it's just odd that Rika remembers everything, right? Like, every other, like, thing, but then, like, that world, chapter 7, she just doesn't remember whatsoever, you know? That's, I guess, what I'm confused about. Oh yeah. Yeah, it doesn't end up changing all that much, yeah. That's... From how, like, unless, you know, something else was going to change entirely later on, but at least from how it was playing out here, it doesn't seem like it was going to change much, because the fact that Hanyu told Rika, and then Rika just believes Hanyu outright, you know? Well, it's just the death, right? I guess so, yeah. But no, but that's the thing. Rika doesn't remember anything up until, like, in chapter 7. Like, at the very end, yesterday, Hanyu was asking, what was the previous world? And then, Rika was saying, like, oh, the last world was where Rena tried to blow up the school. And then, Hanyu was entire thing was saying, like, oh no, there's the last world where Keiichi, how do you say, inspired you, that you need to make your decision and all that stuff. And I feel like, the fact that either they didn't touch upon that more, where Rika forgets the entirety of World 7, like, if they didn't go more into that, where it's like, maybe she doesn't believe Hanyu, like, I think it would be stupid if she doesn't believe Hanyu, but that's the only direction I could see them going, the fact that they made her forget. But the fact that she just really easily believed Hanyu, like, I don't know, that doesn't make much sense to me. Like, to me, at least the way I see it, it's like, there has to be more of a reason why Rika forgot, or at least there has to be a reason for the story why Rika forgot, or maybe I'm just overthinking it. I don't know. 校則違反です。お仕置きお仕置き。入江先生。I got a new game today. I'm gonna send a track from the OST. Okay, what's the game? I guess we'll see. I don't remember. Okay.
Hotline. Oh wait, Hotline Miami. I never played this game or watched this game, but I remember this was a game that a lot of people talked about when it came out. 学校でそういうのはやめてください。監督、 It's honestly really fun. What's the gameplay like? Is it a platformer or something else? リカが朝から体調が悪いみたいなんですの。ちょっと様子を見てあげてほしいのですわ。おや、どうなさいましたか？風邪ですか？ I still don't know how to tell my friends, but Irie at least is on our side. Maybe I can talk to him more directly. Top down, kill him. Oh, okay. Yeah, I know what you're talking about. Like, top down, you like enter a room, you kind of have to like beat up the enemies, go to the next room, like that type of thing. Top down shooter's the best name for it. Okay. If I keep thinking about it, I'll still be thinking at the end of the day. Maybe I'll start with him. Hanyu nodded as if saying that was a good idea. さとこさとこ、圭一が来る前にお席にいたずらをしましょうです。 It is groovy. いたずらじゃありませんわよ。より優雅にトラップとお呼びなさいませですわよ。羽生さんに対圭一さんトラップの妙義を伝授して差し上げますわ。And there she goes, off into the distance. Hanyu and Satoko ran to the classroom. Hanyu must have left on purpose. I have to use this chance she's given me. 入江、ここではなんですので、保健室でお話ししてもいいですか？ええ、構いませんよ。では、保健室へ参りましょう。Ide probably thinks I'm gonna talk to him about Hinamizawa syndrome, so he agreed to go somewhere where people couldn't hear him. If there's any change in my physical condition, it could be a sign of something very serious. Even if it's just a simple cold, Ide is very concerned about my health. どうしたんですか？どこか体調でも悪いんですか？入江、妙な話をしますけど、ふざけないで聞いてほしいのです。とても真剣な話なのです。 I gave Ide the sternest look I've ever shown him as I spoke. Ide usually acts like an idiot, but he can be an adult when he needs to be. Seeing the expression on my face, Ide started to look more grave himself. How do I start? Okay. 入江、僕は女王感染者というものなのですか？はい。リカさんの寄生体だけは、村中の誰とも違う。その僕が死ぬと、どうなりますですか？前にもお話ししたと思いますが、とても大変なことになります。いえ、正確には、とても大変なことになると思われます。何しろ、リカさんが死ぬまで検証不能なのですから。This are you talking about the song sounds like a mosquito like flying around you? Is that what you're ただ saying? し、ひなみざわ症候群に酷似した社会型脳内寄生虫の例で、 Okay, this is the first person Rika is telling what happens. 集団自殺や暴動などを引き起こすケースが複数あるというような話です。この辺は高野さんの専門です。彼女に直接聞いた方がいいでしょう。私には少々疎いあたりです。In other words, Takano knows better than anybody that if I die, something terrible will happen. More than ever, I don't know why Takano wants to kill me. There's no way I can figure it out myself. Ide is here with me right now. Maybe he'll know. I should ask him. 入江、話の腰を折らずに聞いて答えてくださいです。そんな僕を殺して、誰かが何かを得するということはありますですか？リカさんを殺す？誰が？入江、話の腰を折らずに答える約束です。すみません。いえ、考えられません。あなたを殺して得をする人間など存在するわけがない。繰り返しになりますが、もし女王感染者に万一があれば、一般感染者は全員48時間以内に末期症状に至るんです。それこそが、ひなみざわ症候群の最も危険な一面と言えるでしょう。被害妄想の You can watch this when you want to, but this is gameplay footage of the game. Okay, yeah, sure, we can watch it after. にならない規模の大事態です。その大事態を起こして、誰かが得をするということは？絶対にありえません。Alright, what is this gameplay you have here, Hamburger? Hotline Miami, Chapter 1, No Talk, A+ grade.
Okay, yeah, this is kind of the idea I thought it would be, like top-down type of game. Look at that kitty. Which something. Oh wait, the game froze. Give me a second. Tab in, tab out. I thought it was a car game. It definitely feels like it would be a car game, but I mean, for a top-down shooter, this makes sense how it would be. Oh well, there's a car. Yeah, the name does sound like a car game. Yeah. Does he have a chicken on his head? Or is he wearing like a chicken hat or something? Dude, he just charged into that guy and killed him. What? That guy, okay. Why'd he bash his head in like that? Oh, and our guy died. It's a mask, okay. He just comes in and shoots with a shotgun. Imagine like pulling up like this at the very beginning. Like you know, you have one try to do this and you have a guy with a shotgun there killing you. Okay, you have 6 rounds now. Oh no. Yo, this guy possibly one of the worst shots I've ever seen in my life. How is he not dead? Wait, what happened there? Okay, never mind. The other guy is the worst shot I've ever seen in my life. This guy's ass, yeah. Chapter done good. Yeah, I can't lie, this gameplay, it looks like it. Okay, very cool. I don't think we need to see the points, but A+. Somehow this guy still got an A+ rating, though. Wait, so why does he get the pizza on the house? Like that. Interesting. Yeah, that was some of the worst gameplay I think I've ever seen in my life. From, I mean, I've not seen this game, but I swear people going their first time through would probably do better. Welcome, Bogan! Welcome. I would recommend you to get it because what I've seen is not that long. Okay. I mean, before we start Umineko, probably oh, I didn't mean to do this. Yeah, before we start Umineko, we'll probably play like a couple smaller games in between, so it'll be good, I think. Okay, I've become a cat boy, Hamburger. There you go. I like the arcade game vibes. Yeah, it's cool. リカさんを殺すということは村人 2,3 人を殺すのと全く同じことです。たとえ冗談でも絶対に考えられないことです。僕が死ねばひなみ沢の人たち全員が被害妄想に取りつかれて錯乱し、あるいは殺し合う鬼の血を引く末裔たちの村の終焉としてはこれ以上ないフィナーレなのです。Could that be what Takano wants? Since she always talks about the dangerous and bizarre things, it's obvious she enjoys cruelty. She always talks about how she wants to witness with her own eyes the raw brutality of the man-eating demons she read about in the dark history of Onigafuchi Village. I really wish the Wreck-It Ralph video game was just a copy of the game in the movie. I guess, like, people would probably say, just go play Donkey Kong or something. Like, if it was just the game in the movie. It's some just... Let me see. Wreck-It Ralph game. If it's what I'm kind of thinking of, I feel like a lot of movie adaptation games or like show adaptation or just adaptation games end up like that. Let me see. Wreck-It Ralph game. Let me see. Images. Yeah. Yeah. A lot of the,
Watch the horde quality change between the intro and the game. It's abysmal. I actually own that. Like, the thing that I had the Despicable Me game, and I had the Ben 10 Alien Force game. And they had some of the... I never beat either of those games because, like, they had some parts that were just way too difficult to get past. Yeah, I have physical copies of both of them, but, like, I actually could not understand how to get past, like, both. Like, they had sections I got to where I just couldn't get past. もちろん、それが想定される最悪の事態です。ですので、もしも万一、リカさんが死ぬようなことがあった場合、ある緊急措置が取られることになっています。緊急措置？初耳なのですよ。多分、初めてお話しすると思います。物騒な話でしたので、私も話さなかったと思います。入江機関にとって、ひなみ沢症候群治療の中で、 What do you have here? Okay, let's see it, Diana. This is real. Okay, let's see it. 者の保護です。Okay. Wreck-It Ralph video game transition meme. What is that? What is that? Dude, wait, why does it go from, like, is this taken from the movie? Is this like, or is this something else? Like, did they make this animation for this? Like, it's so, I hate to see my beloved home like this. They're eating everything. No, the animation is for the game? Wow. I think Diane was responding to me, Hamburger. Yeah, it's for this. Yeah. This is crazy. Wait, can I see the rest of the gameplay then? Let me see. Wreck-It Ralph game. So, like, how does the rest of the game look? Here, I just want to go to the gameplay itself. Okay, yeah. Well, I would say at least the Ben 10 game and the Despicable Me game both looked like they had better graphics than this. And it seems like more fun gameplay than this, at least from what I remember. Let me actually search this up. Ben 10 Alien Force game. Was it this? Yeah, it was this one. Is it this? Alien Force walkthrough, Nightmare at the Pier. Yeah, this is what I had. Yeah, I remember this level. Oh my gosh, I remember this. I was stuck so long trying to jump across because you have to be so precise with this. So it's like, and it was so sensitive. So look at this. The guy has to stop because it's like, you could easily just over jump this. Oh my gosh. The voice acting, yeah. And then what was the other one I said? Despicable Me. Despicable Me game. What can I see? Just walk through. No, not Minion Rush. Despicable Me story. Yeah, okay. A long play. Yeah, this is it. And you have the different guns as well, and you can decide, like, you have to freeze. Yeah, I remember. You have to shoot the minion and freeze them, and then you jump across the thing. Oh my gosh. There are so many puzzles in this game that you had to do. And then the plane levels. Okay, they had a multiplayer specific for the plane levels as well. Where, like, this is what my brother and I would play so often. And it's like the entire thing is like a dogfight. You guys just have to shoot each other down constantly. Like the Wii dogfight game. Except it was in Despicable Me.
ですが万一女王感染者が死亡し、感染者全員の急性発症が見込まれた場合、それを未然に防ぐ緊急措置が取られることになっています。 That's understandable. If all 2,000 villagers were to go insane, there would be no guarantee the devastation would remain within the village. Obviously, it's a good idea to be prepared for the worst case scenario. 非常時用の緊急マニュアルというものが存在しまして、その中で最も危険度の高い事態、つまりリカさんが死んだ場合に適用されるものが緊急マニュアル第34号というものです。それが適用されると、 村人が錯乱 The する前に minion look dead inside. Yeah, not like how every other minion usually looks. Usually the minions are like meant to be happy and like having fun and like saying banana over and over again. But yeah, in this game they kind of don't have emotions and they just look dead inside. 具体的には自衛隊の緊急時専門の部隊がひなみ沢を封鎖して、 But I never beat either of those games. It got to a point where, because they don't explain anything and they also don't tell you where to go. So it's like, eventually it got to a point where I was really confused on what I had to do. On like what the puzzle was, or like sometime like on where to go or something like that. I had to go like back to flick a lever or something that I didn't realize, or something like that, and I just didn't know how to progress. So both those games I ended up stopping. I tried to power scale it for like a week. And what did you get to? Guru's pretty strong? I think I remember you explaining this at some point. I feel like I do remember you explaining this at some point. それも初耳ね。すみませんでした。私もあまり好きな話ではなかったもので。 By the way, I'm a top 100 speedrunner. In what exactly? In Super Meat Boy? In Pizza Tower? In what exactly, Hamburger? He tanked missiles from Vector and dodged through them. Damn. I mean, yeah, I would say that's pretty impressive. I've been interested in things that happen before I die, but not in things that happen after I'm dead. The disaster only takes place after I die. I had no idea that something like this occurs every single time. I'm a theoretical 95th place in Pizza Tower. Why theoretical? Rather, I'm the cause. If the enemy is capable of erasing an entire village, then killing a little girl like me won't be a problem at all. Anyu's telling me just to talk to everyone, but can I really stand against an opponent like this? For the other redeem, yes. Sounds good, Diana. Wait, why can't you submit runs? Why do the missiles loop back on him like that? In fact, that is probably the worst ways to do the missile, because like, now that I think about it, yeah, he literally just, he dodges the missile, right? Okay. Wait, he's just the goat or something, I guess. I forgot about this. Because yeah, then that happens. Because I play on Switch and I can't record gameplay. Does Switch not have any recording function? Or like, wait, he punched a shark. Yeah, no wonder he scaled really high. You could do the thing. How do you do that? I don't know. He's just the goat, I guess. That's what we can figure out. What if you do the thing, Hamburger, where you set a phone to record your Switch? That way you're still recording gameplay. Didn't this guy, like, turn evil or something? The scientist here? From what I remember in, like, Despicable Me 2? Or was it another thing? Stealing the shrink gun. Wow. You know, if you shrink down the cookies... Now, I'm looking at this now. Would it, and eat the cookies, would it be the same amount of calories in the cookies? I don't know.
You know the antagonist in 2? El Macho, I think. Oh, is that the antagonist in 2? I watched Despicable Me 2 like a long time ago. And then I also, what is it? It was Despicable Me 2, wait, and then Despicable Me 3? Despicable Me 3 was the one where like he gets the, like, yeah, where he has his brother or something. Yeah, I remember this. And then, I think Despicable Me 4 is the new one that I haven't seen yet. Yeah, it came out in 2020, or I guess, yeah. Yeah, it came out then. I never saw it. He rode a shark into a volcano. Oh! Well, I guess he just can be scaled. So, yeah, how far can he be scaled then, I guess? With dynamite strapped to his chest. And he survived. Did the shark survive as well, or did it die? Anyway, the existence of this emergency manual changes everything. Takano's motive no longer makes sense. I thought our goal was for all the villagers to go mad and slaughter each other like demons. But according to what Irie said, that wouldn't even happen. The villagers would be all killed before it does. I'm not Takano, so I can't be sure, but I don't think that would be fun for her. It doesn't make sense to kill me for that purpose, especially since we've known each other for such a long time. 高野と山犬が私を殺すというのはあり得ること。Felonious grew. Here, 8B and higher with weaponry. So without weaponry, what does he scale to? Because, like, he still does a lot of impressive things just without any weaponry or, like, any gadgets or anything like that. Oh, you can see? A bit down? Oh, let me see. Okay, so I'm guessing like this is what it goes to. Striking strength, city block level, durability, city block level. Okay, yeah. Survive being hit by several missiles that create a mushroom cloud in the distance. Attack potency, city block level. Lifting strength, peak human. Okay. I see. いや、それどころか、高野さんはリカさんの保護に一番気を使っていますし、山犬の最大の任務の一つはあなたの護衛です。そんなことは絶対にありえない。イリエ、それでもなお高野が私を殺すとしたら、It is pretty どん neat, な動機が考えられる？ Gru being the peak human strength is kind of funny. 考えられません。 But like, if that's what he does, that's what he 女 does. 王感染者の危険性について一番知っているのが彼女なのですから。それにご存知でしょう。彼女はひなみ沢症候群の研究に並外れた情熱を注いでいます。あなたを殺してしまうことはその情熱と矛盾する行為です。でもイリエ、ひなみ沢症候群は確か3年以内だかに撲滅される計画になっているんでしょう。撲滅というのは症候群を滅ぼしてしまうこと。研究を続けたい彼女の情熱にとってそれはどうなの？それは私にとってひなみ沢症候群は治療すべき対象ですが、実際彼女は3カ年計画には強く反対していて、研究の無期延長について Okay, so 理事会に進言するために yeah, it's all about extending her project, huh? Oh, okay, wait. What is a hamburger? I don't think we know if the shark dies or lives. Damn, we could have scaled the shark as well then, if it lived. それは失敗に終わったそうですが。つまり高野はもっと研究を続けたいのに、ひなみ沢症候群は3年以内に撲滅されてしまい、高野は研究対象を失ってしまう。そういう言い方もできるかもしれません。I think I see something here. The EDA Institute isn't a small organization. It's being managed by a lot of people and it receives a great deal of funding.
That's the only way it could even research the syndrome. If the Ide Institute is planning on putting an end to the research within 3 years, there really isn't much Takano どう can せ do 終わ about ら it. せられてしまう研究なら最後に盛大にひっくり返してやりたいとか。バカな。そんなことあってはならないことです。でも入江も高野の性分は知っているでしょ。あいつならやりかねない。あいつなら私を殺しかねないってあるんじゃない。 I'm just worried that the way Rika's going about this, Ide is gonna think that Takano, or that she's exhibiting Hinamizawa syndrome ありえない。 symptoms. ありえません。そんな恐ろしいことは絶対に。I feel like I'm starting to see Takano's motive, but it seems like there must be more. After all, the project will continue for at least 3 additional years. It's possible that during those 3 years, Takano's request will be approved and their research will gain an extension. In other words, the research is guaranteed to continue for a minimum of 3 more years. Given those 3 years, why is she so desperate now? Besides, I'm always killed in June 1983. The state may change a bit, but the month won't move. That must be the result of her strong willpower. It would be one thing if their research was being terminated immediately. She still has 3 years, yet she's already getting desperate. Her motive is too weak. She must be possessed of the strong conviction that it has to be June 1983. After that, no matter how I questioned Irie, he kept repeating there is no way Takano would kill me. So I didn't see how he could be of any more help. However, if I'm able to explain Takano's motive, then I think he'll be my ally. But for now, I think that's all I can do with him. I'm gonna talk to Tomitake too. Tomitake is a lot closer to Tokyo than Irie is. Maybe he can tell me something Irie can't. I hope I can learn some important things from him too. Enough to convince him that Takano has a strong enough motive to kill me. Tomitake should be visiting Hinamizawa around this time. He spends a lot of time with Takano, but he often takes walks by himself to enjoy photographing birds too. I'll try finding him when he's not with Takano, and talking to him then. Although Tomitake does have strong feelings towards Takano, I'm worried he won't listen to me as seriously as Irie did. ありがとうでした。僕は教室に戻りますです。何か高野のことで分かったら僕に教えてくださいです。リカさん、どうして高野さんがあなたの命を狙っているなんて思うんですか。まさか急性発症。それを疑うなら今簡易検査をしてみる。 I said some terrible things out of the blue, so I don't blame him for becoming suspicious. However, thanks to the rapid diagnostic tests Irie had developed at this point, it was easy to prove with the syringe. I just had to submit to the needle to show that I haven't developed terminal symptoms. The results were negative, of course. 高野さんがなんてありえない。ありえない。 Maybe now Irie believes that there's a possibility that Takano is trying to kill me. I left the nurse's office. I hope Irie will grow curious about Takano and try to find out something about her. どうですかリカ、何か収穫はありましたのですか？あったといえばあったし微妙なとこね。でもいくつか面白いことが分かったわ。一つは入江機関が3カ年計画でひなみ沢症候群を撲滅させようとしていること。これは研究を続けたい高野にとって不愉快なこと。彼女は単身上京し東京の連中に研究の継続を訴えたけど退けられたんだとか。これがきっかけで何か自暴自棄になるようなことがあるかもしれない。もう一つが面白いの。緊急マニュアル第34号とかいう物騒なやつよ。私が死ぬとそれが執行されてこの村は丸ごと毒ガスで抹殺されるそうなのよ。私が死ぬと村人すべてが末期発症するというのがあるでしょ。高野はそれが見たくて私を殺すのかとも考えたんだけど緊急マニュアルとやらがあるからそれを見ることができる前に村は滅んでしまう。だからこれも動機ではなさそう。いくら入江に聞いてもそんなバカなばっかり。彼に言わせると事態の重要性を一番理解しているのが高野ということらしいわね。故に一番殺す理由がないと。分かってるわ。まだ入江一人に聞いただけよ。他の人から情報や知恵をもらえる可能性もあるんだしね。そうです。みんなの力を合わせないと奇跡は起こせないのです。奇跡でも起こさなきゃ
絶対に勝てない相手だものね。 I hope Akasaka and Oishi finds もう them すぐ today. お昼休みなのです。みんなに相談するいいチャンスだと思いますです。とはいえ、どう話せばみんなが真剣に聞いてくれるかが問題よね。東京という秘密結社がなんて話をしたら、それなんて漫画って言われちゃうに決まってるわ。誤解のないようなうまい言い方を考えないと。多分深く考えず、そのまま話した方がうまくいくと思いますのです。本当に？そうなのですよ。まあ試してみるのです。僕が言うような言い方をすれば、茶化さず聞いてくれるどころか、ものすごく真剣に相談に乗ってくれると思いますです。 I'm still not sure, but Hanyu seems very confident. Hanyu has spent her life observing various people. She had never talked to me indirectly before, this life, but she knows her better than I do. I talk to everyone during lunchtime in the way Hanyu taught me. Really? Out in the public like that? Excuse me? うんうん、そりゃ面白いね。それではあ、リカちゃんすごいね。そんなのよく思いつく。だよな。意外な才能にちょっと驚きだぜ。確かにもうちょい煮詰めりゃ結構面白い漫画が描けそうだ。私は呆れましたよ。今朝から調子が悪そうなんで、どんな悩み事があるかと思ったら、そういうことならまずは胃の一番にこの私に相談遊ばせ。みんなとても頼もしいですよ。But Keiichi's literally, they're all, like, only Satoko believes her. What are we saying? Like, I see? You totally could count on them, but like... 頼もしいわね。ものは言いようなのね。おじさん、こう見えてもサークル申し込みからネームに下書き、ペン入れにトーンに背景に社食に構成、 What is she talking about? ハンプにサポートまで全部できるからね。私に相談したのは実にナイスだよ。ミオンがすごいのです。漫画家も編集者も出版社も本屋さんも全部一人でやれてしまうのです。へえ、うちの親父もそんなこと言ってるぜ。そういう全部自前でやるのって流行りなのか？ Has it always... I don't know. レナはそんなことよりみーちゃんのジャンルが気になるかな。ほらほら、話が脱線してましたよ。 Thank you. Okay, Satoko being the voice of reason for once. I told them about all the secrets surrounding Hinamizawa. I told them that I wanted to write a comic book and that I needed their help to decide on a few things. If I spoke to them about this normally, they might question my sanity. But see, things change this dramatically with just a little preface. Hanyu, you're pretty good. 何しろよ、情報感染者が死ぬとその緊急措置が発動になって村が丸々全滅させられてしまうっていうのが最大のポイントだよな。そんなすごい人がいらっしゃったらもう要注意ですわね。豆腐の角に頭でもぶつけられたらそれだけで村が全滅ですもの。捕まえてぐるぐる巻きにして土蔵にでも放り込んでおいた方がいいに決まっていますわ。でもそうしないで殺しちゃうんだよね。そんなことしたら大変なことになっちゃうって分かってるのに、なんで殺さないといけないのかな。そうなのです。秘密の研究所の中にいるその悪役は大変なことになると They're still trying to kill me. I mean, the queen can't. Very subtle, Rika. Very subtle. でももっともらしい動 You 機が definitely got them 思い with つか that ないん one. です。 I kind of see an outline of the motive, though. Can they actually find a hint without knowing any of the actual details? そんなの全然楽勝じゃん。女王を殺せば村中が滅ぶという設定だけでもう十分に動機は構築できるよ。 Mion laughed as she casually voiced out what was on her mind. でもミオン、その悪役は病気のことをもっと研究したいと思っているから、それがおしまいになってしまうようなことを自らやるはずがないのです。そんなの大した問題じゃないって。その悪役にさらに黒幕を設ければいいんだよ。あるいはその悪役を利用しようとするさらに悪役を Wait! Holy wait, she got it! A villain who wants to use Takano. いい？女王が死ねば村が大混乱に陥る。それを隠蔽するために大掛かりな抹殺作戦が決行される。
これはね、基本的に最悪の事態への対応策であって、決して抜いてはならない殿下の放蕩な作戦ってわけ。抜いてしまったらとりあえず事態は収拾できるだろうけども、ただで Okay, は very 済まされない interesting how they're 大 going 事にな about るん it だ though. もん Like they ね。 didn't tell them outright like they did in chapter 7. I guess like obviously it's not like a serious thing going on, right? But okay. 確かに政治家の世界って必ず責任追及とか辞任要求とかそんなのになるもんな。そんな何千人も殺すような作戦が実行されたら、その後に必ずそういう事態を招いたのは誰の責任だって騒ぎになるだろうからな。まあ秘密作戦だからその騒ぎは表沙汰にはならないだろうけど、その東京という組織内でかなり強烈な責任追及が行わ Even れるのは use the 間違い exact な name. い She だろ didn't う like ね。 make up any names or anything. ってことはそれだけで十分女王を殺す動機はあるってことじゃない？どうしてなのですか？そんな大騒ぎになって何か得をする人がいるというのですか？いるよいるよ、いるに決まってんじゃん。いい？世の中に吹く風は I really want to see Akasaka and Orishi talk with Rika to see what she says to them. それはある人にとっては逆風になるけど、必ずいる反対を向いている人には追い風となる。どんな出来事だって必ず損をする人と得をする人がいるんだよ。なるほど。私のトラップ脳がギンギンしてきましたよ。つまり You have そんな what is it? You have 責任を取らされる人たちがいる。 you have Ow wow wow. You have where's she at? How? And then what is Mion? Mion is like she, right? Keiichi is wahahahahaha. And what is Shion? They each have their own One Piece laughs to them. その人たちと対立している人たちにとってはとっても美味しい事態というわけですわね。そうだね。どんな組織にも勢力や派閥があって意見を違えてる。ましてや東京なんていう巨大な黒幕組織だったら、その強力な力をめぐっていろいろな人たちの I might just do one segment today because I don't know why I feel so tired. I've just been yawning like this entire time. ってことは Like I feel so sleepy and I don't know why. 女王を暗殺して大騒ぎを起こすことは But because like I want to be interested, you know, like because I do find this interesting. What's happening right now? Like I really want to know how she tells everyone and how like everyone bands together. 悪役にとって価値がなくても、東京の But I 中 don't に want to like 女 be, 王を殺す you know, 価 just 値が half ある there. 人が大勢いるということなのですか？ I'll bonk you to stay awake. そういうことよ。 I need to find ways. I want to see if I can fit because like a lot of you know other streamers and stuff, right? They have ways to like donate channel points, and it's like, you know, like a bonk shows on screen or like, you know, like random stuff shows up on screen. I want to see how to figure out how to do that because I think that would be fun. ああ、でね、秘密研究所の悪役はこういう設定にするの。本当は研究をもっと続けたいんだけど、それが3年で打ち切られるって話が決まっちゃってるわけでしょ。だからさ、その研究員は自分がこれまで研究してきたことを全部無に帰されようとしている。つまり自分が半生をかけて築いた成果が台無しにされそうなんで、非常に辛い思いをしている。いや、それだけじゃない。ものすごくプライドを傷つけられていると思うんだよね。 Dude, Mion is really like calling out everything. その悪役が半生をかけるに値すると信じた研究が上位の組織に認められず3年でおしまいにしろなんて言われたら、自分の人生を否定されたように思うだろうからな。それはきっと But 辛い Rika だろう doesn't ね。 know all about Takano's past and everything as well, right? 自分の積み重ねてきたものを全て否定されるのはきっと傷つくね。うん、分かってる。
Amazing. My friends really are the best. This is starting to sound like a real motive for Takano. となるとその悪役はどういう行動に出るのでしょうか。そりゃあ最初にやるのは陳情だろうね。研究を中止しろと言った東京に自分が研究している奇病はこんなにも重要で興味深い。だから研究中止を撤回してくれと訴えるだろうね。まあそれでさ、あっさり東京が「はい了解、研究続行、予算も増やします」って言っちゃったら漫画にならないよね。 This feels very meta as well, because it's like kind of talking through the process as well that Yukishi probably had to go to create this story in the first place. そこはさ、きっと東京のボスたちにコテンコテンにこき下ろされるわけよ。お前の研究などくだらない、こんな予算の無駄遣いの研究などとっととやめてしまえってひどいことを言われちゃうわけよ。Yuria told me that Takano had gone to Tokyo to request an extension on their research. He also said that her request was denied. 自分の人生をかけた研究を否定されたらその怒りは凄まじいですわよ。となればやることは2つしかないですわ。さとこ、それは何？決まってるじゃねえか。泣き寝入りか復讐だろ。Satoko, more そ like こで泣き寝入りじゃ面白くないよね。 Kotas. Sato goat? Is that true? Is she Sato goat? Is she the Sato goat? となればさ、誰よりも慈しみ研究してきたその悪役研究員はさ、他の人の手で自分の研究成果が破棄されるくらいならせめて自分の手でなんて自暴自棄なことも考え始めるわけよ。プライドが高いゆえにね。そこでさっき考えた話の東京の何者かの思惑が Oh, 出てくるわ Kotas. けで Yeah, すわ。 see? There you go. You know exactly what I'm saying. まさか村が Noim? 大事になれば Sounds 誰かが like 責任を a 取らされ sound Yoshi would 誰 make. かが得をするというさっきの話なのですか？ Noem? Like when Yoshi sticks his tongue out, right? Or sticks their tongue out and it's like makes that sound. It's like sounds like what it would be, I think. まさにそれですわ。悪役の研究員は研究の生涯を否定されて落ち込んでいる。 Uina! Uina! Hanu's one is funny. それをうまく焚きつければ自分の手を汚さずに村は大惨事。自分は後から悠々と責任追及に加わってうまうま。Mm, でございましてよ。そういうこと。だからね。 okay, so after rallying up the right, we can cause tragedy in the village without soiling our own hands. Okay. 自分の生涯を否定された悪役は落ち込んでるわけよ。そこへ東京の中で誰かを蹴落として出世を目論む若き幹部がさ、その悪役に工作員を派遣して籠絡するわけよ。自分の存在を否定され This て villain 落 is ち込んでるんで depressed しょ？ after having her life's work. Okay. So one of the young leaders plotting to kick another member of Tokyo Dawn climbed the ladder, dispatches his own agent to entice this villain. ならその研究を私は This 信じてる feels like よ。 very exact. なん Like, て励まされたら簡単に籠絡 like I されちゃう understand かも they're しれ just ないね。 brainstorming or whatever. This feels like this, like, you know, like obviously it's the. Like, I feel like people would not normally come to this conclusion, but I don't know. Maybe they're just goaded プ like ライド that. が高い人ほど脆いものだから。 Maybe I just don't understand how cool they are. ってことはつまりその悪役ももっとどぎたねえ黒幕に利用されてるだけってことなんだな。ああ、戦隊ものの悪の幹部にもそういうキャラっているな。今まで頑張って悪の組織に貢献してきたのに一つの失敗だけで手のひらを返したような仕打ちを受けて処分されてしまう気の毒な感じのやつ。というか
このトラップにおいては実行役の悪役研究員の始末は絶対でございましたよ。黒幕にとっては生かしておく価値がありませんもの。そういうことだね。その悪役もちょい悪を気取ったつもりだろうけど、結局は人生を否定されるし、黒幕に利用されるし、しかも最後には口封じで消されちゃうんだろうから、悪役とはいえちょいと同情を誘いそうだよね。まあそういうキャラの立て方もありじゃないかな。The mastermind says no points and let her stick around. Okay. いや、むしろありだよね。次の新刊では考 I え guess て we've みようか never な。 gotten that far in the Higurashi story to see all that section. Hani and I could only listen to them talk. They truly are amazing. Really are. It is very possible, especially if I think about Takano's character. Come to think of it, Idia kept repeating that isn't possible a whole lot, which meant that those two words could be a reflection of how possible it might really be. I'm sure my friends can answer that question. I'm gonna ask them, so let's ask them. ではなぜそれを3年も猶予が残っているこの今に自暴自棄になるのでしょう。猶予なんか問題じゃねえだろ。今日死刑になるのも3日後に死刑になるのも全く同じだぜ。要はその猶予幅の問題だってだけだろ。3年の猶予じゃなくて3年後に死刑って言われたように感じてるわけさ、その悪役は。そこは多分黒幕たちの都合だね。彼らの都合で悪役を操ってるわけだからさ。この時期に村を滅ぼしたい都合は悪役じゃなく黒幕の方にあるんだと思うね。何しろこれだけの大作戦なんだからさ、起こしたら成功以外はありえない。成功させる鍵は女王の暗殺だけじゃないよ。暗殺後緊急マニュアルの執行をトップに決断させなきゃならない。他にも作戦後の責任追及についての事前準備とか。いやいや、この作戦で一番ダメージが与えられる効 The 果的な時 perfect 期だね。 time to do the most damage. So why is when Rika dies the perfect time to do the most そういう damage? のを測った上で3年の猶予を余した今大作戦を実行させるんじゃないのかい？結局その悪役は何から何まで利 Oh, 用さ okay, れて because the project, like, they're calculating for it to have 3 years left. So if they did it too close to the end date, then the the project dismantling or like disintegrating in front of them wouldn't mean anything. But by them destroying it now, like as soon as they heard that, okay, the project has 3 years left, it's okay, it's gonna do the most damage. Okay, that makes sense. 悪役とはいえ気の毒なやつだぜ。なるほど。では一番重要なことに話を移しますです。それに立ち向かうために女王の少女はどう戦えばよいのですか？その子が主人公なのです。ほうほう、そりゃ面白そうだな。つまり命を狙われてる女の子がなんとかマシから逃れられればいいわけだな。連載形式によるね。長期連載ならダラダラと逃げ延びて次々新しい追っ手や資格が現れた方がネタ切れにならないよ。できれば短期集中 This is so funny. This is so funny. I burst out laughing at Hanyu's metaphor. Yeah, I agree. となればなんとか悪役をやっつけてハッピーエンドを目指すしかねえよな。逃げるより戦う展開の方が熱いってもんだぜ。でも主人公はただの女の子なんでございますわよね。どうやって戦うんですの？今時の少女主人公は無力なんかじゃないよ。一見塩らしい可憐な少女なんだけど、秘められた秘密の超パワーを隠していて、実は王家の血筋を引く Okay. I mean, kinda true. She does have secret hidden powers, and she does have the blood of royalty, technically. 二つ名は漆黒の打天使とかってのはどうよ。なんだか痛い中学生の創作みたいだね。 Dude, Mion just got shot! Wait, Rena just took Mion's gun and shot her. どうしたよミオ。 Dude, she fallen on the ground and died. お腹でも痛えのかよ。どうせおじさんは永遠に不可視な一匹なのさ。
Mion, you can do it! But when you read that manga 10 years from now, it may be so bitter you writhe in agony. When you read it 10 years from now. はわう、ミオンが何を言ってるかよくわかりませんが、とにかく主人公の少女はか弱くて特別な必殺技とかはないのです。強いてあげれば、猫かぶりがうまいです。あと、すごく意地悪で、よく僕を辛いものでいじめますのです。それはいい設定ね。早速今夜から実践するわ。なるほど。等身大の主人公だってことは分かったぜ。でもその主人公 What did が Hanyu この say? 陰謀に打ち勝つストーリーって Up のは above? これは難しいな。What is it? There was like, okay, there's a couple things that I found funny. Is this what Hanyu was saying? If we want a short-term and concentrated series, which, you know, Rika also enjoyed, then it was classic Mion being like, saying that Riko's in a manhwa, and then she literally gets shot by Rena, and then falls to the ground. Okay? Like, there was a gunshot, and then Mion fell to the ground. And then, Hanyu was saying she's good at acting innocent, and then she abuses me with spicy food. Yeah. 無理無理、絶対に無理。最低でも武器全般が扱えて、無線技術にヘリの操縦くらいはできないと勝てるわけない。 Well, don't you have those, Mion? さもなきゃ某国の軍事顧問団に特訓を受けたサバイバル技術 Mion, のプロ don't とか aren't you ね。 that? ジャングルに潜り込めばわずかの武器とトラッ Or プ you だ have けで敵 people 部 that 隊を did 丸々 that? 混乱させられるくらいのやつとか。その主人公にミオンとサトコが友達だったなら、それで解決の気がしますのです。 Wait, what did it say? Just a truck and a few weapons. Yeah, I remember laughing at the S-Class rant with surplus. Yeah. Yeah, she was. She was so shocked. そりゃおじさんがいりゃ話は変わってくるね。私はあらゆる戦闘技術、指揮技術がランク S。加えてこの村がその漫画の舞台だってんなら土地勘もランク S だしね。さらにサトコを敵に回すってのはなお致命的だよねえ。その悪役がどんな秘密部隊を従えてるか知りませんけど、私のトラップ技術の前には物の数ではありませんでしたよ。その主人公がどんな敵に追いかけられましても、私と一緒に裏山へ籠城してくだされば指一本触れさせませんわ。うん。サトコと裏山に籠城すれば攻め手側は裏山を丸ごとえぐるくらいの艦砲射撃にハノイクラスの I don't even wanna know what 最 this 低 is. 限必要だね。そこまでやってからの裏山突入でもなお手痛い損害を被るだろうね。しかも作戦指示はあたし。まあ攻め手側には硫黄島上陸船クラスの損害を I 覚 don't. 悟して Do I もら want う to こと the にな Iwo るだろ Jima う landing? ね。 What is this? Iwo Jima landing. What is this? The Battle of Iwo. Oh, this is where this picture came from. The like picture of the classic picture of the people hoisting up the U.S. flag. Okay, yeah. So it's okay from the Imperial Japanese. I see. Okay. Here, I'll just show. It was this thing. Hey, ねえ、サトコ。私の芸術的裏山を破ろうと思ったら核弾頭でもお持ち遊ばせ。確かにサトコの裏山はすごいですが、本当に山犬悪役の手下たちをやっつけられるでしょうか。相手は荒ごとのプロなのですよ。奇襲とトラップってのはね、相手が誰であっても非常に効果があるん I だよ。 love. Is that why? Is that you just came into stream to say that? ベトナム You 戦 just 争はいい had 例 to でしょ。 say that. 世界最強の米軍が最高の装備で挑んだのに、 Yes. あの密 Are you 林には happy 通用しな about かった。 that?
土地勘のある人間が都へ旗へに張り巡らしたトラップと Thank い you, うのは Berserk, ね for the 23 months. Appreciate it. Thank you, 絶対 thank に you. 侮らない恐ろしい防御力があるんだよ。その貞子のトラップは彼らにも通用するということ。もちろん。いや、それどころかベテランゆえに足止めの効果が大きいかもしれない。トラップは引っ掛けるだけが効果じゃない。引っかかるかもしれないと怯えさせる効果も大きいんだよ。ベテランゆえに慎重になる。ゆえに裏山への直接進攻に彼らの指揮官は及び腰になるだろうね。それはつまり相手が素人である時より時間が稼げるってことだからね。へへ、攻略には艦砲射撃くらいは必要ってわけだ。まさか戦争中じゃあるまいし、敵にはそこまではできないんだろ。 I definitely don't think that's possible. Anyway, Mion's a professional when it comes to deciding on tactics, and she's saying that Satoko's traps will be more than effective, even against the mountain dogs. That's very reassuring. トラップの弱点は防御にしか使えないことと設置に時間がかかること、そして無差別に発動してしまうことにあるんだけど、その点貞子の裏山は全ての条件を満たしているね。そうだね。裏山に立ち入る人はいないし、すでにさとこちゃんのトラップでいっぱいだし、逃げ込むだけですぐに籠城できるのはその主人公の大きな強みになるね。そこにおじさんもいるわけなら、その籠城をただの立てこもりには使わないね。敵の主力を引きつける何らかの陽動に使って、その隙に敵を叩く奇襲作戦でいく。 Dog poop spikes. I mean, it's the Vietnam War thing, right? That uses it's a way to infect them after impaling them. 敵を深く誘い手薄になったところを背後から叩くのは迎撃反撃戦術の初歩だよ。水際撃退を絶対視なんて石頭の極みだからね。はあ、みーちゃんとさとこちゃんすごいすごい。でもレナとケイイチくんだけ置いてきぼりだ。なら僕たちが主人公ということにしましょうです。みんなで仲良くやっつけるのです。Then all of us will be the main characters. Wait, that's a good one. Keiichi was the main character. Rena was the main character. Was it Rika was the main character. Then Hanyu technically was the main character at the beginning of chapter 8. And then we never had a main character of Mion and Satoko. That's funny. That's a good one. よっしゃ、そうこなくっちゃな。へへ、なんだよ、俺たちまで加わるってことは、それって部活メンバー対悪の組織ってことになるわけかよ。どんな悪役だか知らないけど、その悪役たちはついてないよ。どの程度の手勢か知らないけど。Are they still talking about a comic, or do they realize it's real? 正面からぶつかり合うならいざ知れず、私たちに血のりを使わせちゃったらこの村じゃ勝てないよ。ひなみ沢で私たちに勝とうと思ったらオーバーロードクラスの大作戦が欲しいところだからね。もっとも我が部ならそれすら撃退するけどさ。Mion laughed and everyone nodded along. Amazing. I'm starting to think that if we try our best, we can defeat even the mountain dogs. If we fight directly, we'll be taken down immediately, even if we use a surprise attack. But if we set traps and if we have enough of them, who knows? ね、リカ、みんなはとっても頼もしいのです。まったくね、こんなにも頼もしい味方に。どうして私は今まで打ち明けなかったのか。一人ではできないことでも、みんなでならできるのです。Even if only a miracle can make it happen, if we all try our hardest, it can be done easily. That's what a miracle is. My heart is pounding. What is this emotion? I feel like nothing is impossible if I work together with them. Andy told me that in a different world they defeated the worst scenario of all, the one where Teppei comes home. I don't remember, but something tells me deep inside that the exact same kind of miracle is about to happen in this world too. それにみんな、もっともっとアイデアが欲しいのです。僕たちがどうやったらこの陰謀に勝てるのか、もっともっと僕に教えてほしいのです。Okay,
And that is done then. I'd only asked for Tomitake, but Irie had come with him. Irie must be bothered by what I told him this morning, but he can't come to a conclusion on his own, so he wants Tomitake to listen to me too. After saying that he wouldn't interrupt us, Irie sat down a little distance away. 入江所長に聞いたよ。どうして君は高野さんを疑ってるんだい？だって、そんなことをしたら大変なことになるのを一番よく知っているのが高野さんじゃないか。それに、高野さんは君や聡子ちゃんにあれだけ親切にしてくれたんじゃないのかい？なのに、命を狙ってるように感じるなんて、ちょっと高野さんに悪いようには思わないかな。I expected this from Tomitake. If I was in the same mood as I was this morning, perhaps I probably wouldn't have continued. But having expected this, I'm able to continue without getting upset. 富武、正直に答えてください。そして、真剣に考えてください。正常な高野なら、僕を殺すようなことは絶対にないと思いますですが、今の高野は、絶対に僕を殺さないという保証はありますですか？それはどういう意味だい？高野はひなみ沢症候群の研究に生涯をかけてる。それは事実。うん、ここだけの話。 This is the first time ひな we've み沢症 seen 候群の研究は彼女が中心なんだよ。 like Tomitake have these very these narrowing eyes. 入江所長は表向きのトップで、研究の一番の中心は高野さんなんだ。これは内緒だけど、実はひなみ沢症候群は彼女のおじいさんが見つけたものなんだよ。高野さんはそのおじいさんを特に尊敬していてね。その研究を自分が受け継いで完成させると意気込んで入江機関を設立したんだよ。そんな高野にとって研究の方針が変わり、3年で研究を終了と宣言された現在の状況はどんな気持ちなの？高野は単身上京して研究の続行を訴えたけど却下されたんでしょ。それは高野にとって自分の人生を否定されたことと同じ。とても傷ついたんじゃないの？リカちゃん、君はどこでそれを？ Tomitake went silent for a moment. You must have realized that I'm not just saying random things. 確かに高野さんが新理事会に説明しに行ってかなり悪い評価をされたという話は聞いてるよ。伝え聞く話だと相当研究をバカにされたらしい。予算食いの無駄な研究だみたいに言われてね。彼女は気丈を装ってるけどかなり傷ついたと思う。でしょ。そんな高野がどうせ打ち切られる研究なんだからと自暴自棄にならないなんて絶対に言えるの？いや、高野さんに限ってありえないよ。ありえない。 That's the same thing Irie said. He kept saying it was impossible, yet he couldn't deny it completely. He repeated the same phrase over and over to refute that possibility. In fact, even though we know Takano is the enemy, we can only guess at her motive. The only way to find out is to tie her down and make her confess. There's meaning in making Tomitake become suspicious of Takano. It's even important to do that, so he'll become my ally. Of course, this is also a strategy devised by our club leader. 確かに少々恐ろしい想像ではあるけれど、それでも高野さんがそんなことをして得をすることはないよ。自暴自棄になりたい彼女の気持ちには少し理解できるけど、それでも彼女にだって理性というものがある。彼女もその辛い気持ちを時間で癒せるさ。小心の人はたぶらかされやすいということはありませんですか？たぶらかされるとはどういう意味だい？富武、僕が死んだら大変なことになりますね。緊急マニュアルが執行され、村が丸ごと抹殺される。そうなのかい？僕は知らなかったな。 Tomitake isn't good at covering his lies. It shows that he's bad at hiding things since he's innately honest, which makes him a nice person. 入江に聞いていますから、時間がもったいないので、ごまかしっこはなしにしましょうです。その緊急マニュアルは、あくまでも最後の手段ですから、それを実行すれば、大変なことになりますですね。
Tomitake seemed to be wondering if he should confirm the existence of the emergency manual. But the fact that Iri had already told me about it, combined with me being the queen carrier, prompted him to confirm it, albeit hesitantly. ああ、大変なことになるよ。村を一つ消し去るなんて簡単なことじゃない。危険な橋をいくつも渡らなければならないし、仕方がないとはいえ人道的に許されることじゃない。本当に大変なことになるよ。担当直入に言います。その緊急マニュアルで渡航する人間がいるはずなのです。まさかいるはずがないよ。それどころか責任問題やら何やらに発展し、場合によっては東京だけでなく政府内の問題にも発展しかねない。となればその騒ぎで得をする人がいるのではありませんか。緊急マニュアルが執行されるようなことになれば執行はやむなく行うが、その後そうしなければならない状況に陥らせた人間たちへの責任追及が始まる。具体的に言うと入江機関を統括している上の連中ね。その黒幕たちが責任を追及され東京で失脚するということは。どうだろう。ポストは有限。狙う人間は常にいる。それを奪うために緊急マニュアルという危険な爆弾の導火線に火をつけてみようという人たちがいてもおかしくないんじゃないかしら。自分は安全な場所に隠れていて全て吹き飛ばした後、空いたポストにちゃっかり座る。All this is what Mion suggested. She didn't know a thing about Tokyo, yet she struck its course so hard even Tomitake was shaken. Mion is the greatest commander and strategist our club could ever have. Tomitake folded his arms. He's starting to lose his cool. I think he realizes what I'm saying isn't mere う。 nonsense. 確かに最近東京である大物が死去してね。それに伴い後釜をめぐって派閥抗争がとても激しくなっているんだ。入江機関のクライアントであるアルファベットの理事会も粛清と呼ばれるほどの人事の大刷新があってね。それで旧派閥の庇護を受けていた入江機関はやり玉に挙げられて研究の即時中止が決められたみたいな話はあるんだよ。そんな中、もし私が死に緊急マニュアルが執行されなくてはならなくなったら、入江機関とその黒幕の理事会、そしてそれを要する派閥は必ず責任を追及される。本来ならひなみ沢症候群などという危険な爆弾の存在は東京以外は誰も知らないから安全だけど、東京の中に敵ができた場合に限り、その敵にとってひなみ沢はあまりに簡単に爆発できる爆弾となる。それはリカちゃんの創作かい？創作ですか？事実ですか？どうだろう。でも今の東京のゴタゴタを見ていると、なるほど、そんな恐ろしい絵を描いている連中がいたとしても、いや、ありえるかもしれない。富武はいい人です。親しい友人のことを信じる。だからそんな富武にこう言えば受け入れてもらえないことは分かってる。でも入江機関への監査役である富武兄に僕は訴えねばなりません。まさかそれで高野さんだというのかい？はい。研究の継続を却下された高野は自分の人生を否定され、さらには理事会からこき下ろされてとても傷ついています。それはいつもそばにいる富武なら分かっているはずです。その昇進の高野に彼女を利用したい何者かが接触し、そそのかすというようなことはありませんですか？傷ついた人は自分を理解してくれる人に心を許してしまいやすい。高野に東京での混乱を目論む何者かが接触して取り入り、何かを焚きつけたかもしれないのです。 Tomitake insisted that Takano-san would never do that. He repeated it a few more times, but then he fell silent again. Tomitake is an adult. He must have experienced some heartbreaking events himself. That's why he can understand that Takano is very hurt, and it's possible that someone is using her. リカちゃんの言い分は分かったよ。
僕も高野さんを本当の意味で信じるために、そういう疑いがないことを先に晴らしておく必要があるね。富武。すぐに山犬のおこのぎくんと東京に連絡して、高野さんの近辺に不審な動きがないか確認させるよ。山犬は傍聴が専門だから。ダメです。山犬も高野の手先です。なんだって？高野を懐柔するような相手です。もちろん山犬にだって手を打っています。それはありえない話じゃない。山犬は傍聴部隊。仮に入江機関に内通者がいても、彼らが任務についている限りとても困難なはず。なら山犬ごとということもありえるのか。しかし富武、高野と山犬に内緒で調べてください。入江は僕の味方ですが、東京については詳しくありません。はい、私は一研究者に過ぎません。所長という肩書きも彼らの都合でもらったお飾りに過ぎないことを認めます。ですから私ではリカさんの疑念を晴らしてあげることができません。わかりました。万が一入江機関が謀反を起こす可能性だって予見されてないわけじゃない。そのために僕が送られてきているんだからね。高野さんと山犬の近辺について至急調査。 Okay, so Tomitake is now gonna like do something. But let's see. Will he tell Takano anything? Does he? Even though he obviously might become suspicious, he still probably trusts 僕 Takano の a lot. 話を信じてくれたのは、これが I've been laughed away in many worlds. But Tomitake finally listened to me. He'll be a very strong ally in the fight against Takano. Also, I'm grateful for my friends who prepared me to talk to him. I got information on the current situation from Irie, had my friends analyze it, and because of that, managed to get Tomitake to listen. Just as Hanyu said, I couldn't have done anything if I kept thinking about it all alone. But after talking to my friends, things are already changing. 実は今日からしばらくの間、身を隠そうと思いますです。ミーの家には秘密の地下があり、好都合なのです。I haven't talked to Mion about it yet, but I think she'll understand my request now. なので、何かあったらミーに連絡してください。僕は今日から当分の間、行方不明ということにしてくださいです。了解したよ。僕もそれが安全だと思う。僕は普段通り振る舞うよ。不審がられないためにね。もちろん用心はする。入江所長も普段通りにしてください。ですが常に用心を。わかりました。She'll go into hiding from today, so what's gonna happen? 用心します。富武、気をつけて。あなたは近日中に暗殺される気がしますです。This is just the part he has never taken seriously. Please, hear what I'm saying. わかった。特に用心するよ。ありがとう。Then Tomitake turned around all of a sudden. Irie and I sensed something odd from his behavior and grew tense. Then, we heard some footsteps. We've been so careless. Did somebody overhear us? Did Takano and other people hear what we were saying? I will never forget that laugh as long as I live. こんにちは。これは珍しい面々ですね。入江先生に富武さんに理香さん。私もひなみ沢に出入りして長いですが、なんとも珍しい取り合わせです。これはこんにちは、大石さん。あれ、今日は綿流し準備会の打ち合わせでしたか？にしてはまだだいぶ早い時間ですね。Irie tried to change the subject, but obviously Oishi had heard everything. Tomitake from Tokyo is okay, but it's too early for Oishi from the police department to get involved. Things are already complicated. Why does he have to show up now? Anyway, this is not good. いえね、ご自宅にお伺いしましたら、北条さんにこちらにおられるとお聞きしたもので、そしたら皆さんの密会にばったりと出くわしてしまったというわけだったのです。いやー、お邪魔をしてしまったようで申し訳ございませんですね。The air froze, leaving only silence. The way Oishi is speaking makes it obvious that he's trying to sniff things out. I bet he's only heard a part of our conversation, so he can't grasp exactly what we were talking about. That's why he's trying to make us confess the whole thing. 皆さん、そんなおっかない目で見ないでください。照れちゃいます。いえね、今日来た理由は他でもありません。リカさんに
懐かしいお友達を連れてきたのですよ。リカさん覚えててくれるかな。忘れちゃってたら彼はるばる来てくれたのに泣いちゃうかもしれません。What? Who? I can only think of one person, but did he ever come here in June 1983? But who else would come visit me? ささ、どうぞどうぞ。Oishi encourages a viral? Young man to enter. You looked a lot more mature than the last time I saw him. 赤坂。覚えていてくれてありがとう、リカちゃん。今度は東京へ帰れなんて言わないだろ。赤坂。君のメッセージちゃんと覚えていたよ。あるいは一度忘れてしまったのかもしれない。でもそれを忘れたらきっとものすごく後悔するに違いないんだ。だからちゃんと思い出したよ。君が教えてくれたから幸恵に電話して彼女が事故に遭わなかった。だから君は幸恵の恩人なんだ。その恩を私は今返しに来たんだ。本当に長いこと忘れていた気がする。でもようやく思い出したよ。長いこと待たせてすまなかったね。本当に長いこと待たせやがったです。そしてこんな最後の最後の世界で本当に都合よく帰ってきやがったのです。赤坂。私は無条件で君の味方だ。 Holy. 君のどんな不思議な話も信じるよ。そして君の命を狙うという敵を必ず打ち砕いてみせる。 Akasaka remembered some strange things as he talked to me. He remembered the sad world where he lost his wife working on the kidnapping case in Hinamizawa. He forgot about me because of the despair and only remembered her afterwards. He regretted not being able to do anything for me. That memory from a different world brought Akasaka here. Akasaka calls himself my ally. That means a lot to me since I never thought I'd have any allies at all. I could only bury my face in Akasaka's chest and cry. いや、私は見てませんよ。東京に奥さんがいるのに、南沢にこんな幼妻の現地妻がいたなんて知りません。知りませんよ。大井さん、違うんです。そういうのじゃないんです。赤坂。I complained that I couldn't defeat Takano alone. Hanyu admonished me. She told me that if we put our strength together and all believed in the same thing, we can make a miracle happen. I didn't believe her. But after I talked to Ide and my friends and Tomitake, things were getting better and better. And now Akasaka is here too. Was Akasaka supposed to be coming back? Or is this a miracle? Miracles do occur. The man never helped me even once before, but yet he might be my most dependable ally. Now he's back and even telling me he's my ally no matter what. ね、起こるのです、奇跡は。起こるね。起こせるね。まだまだ力を合わせたなら、もっと奇跡は起こるのかな。そしたら、昭和58年の呪いを打ち破れるくらいの奇跡を起こせるのかな。起こせますです。だって昭和58年6月はみんなが手を取り合わないと破れないのですから。Hanyu, who used to just be a bystander, is now persuading me. She's admonishing me for pretending to fight while I too was actually just a sulky bystander. 大丈夫かい、リカちゃん。ごめんなのです。ちょっと懐かしかったので取り乱してしまいましたです。I wiped my tears and tried to hide my embarrassment. The Higurashi continued to cry. The Higurashi had been trying to remind me of something very important. I felt like they had taught me something important and my eyes grew teary again. これは驚いた。リカちゃんに素敵な彼氏がいたものだね。
自己紹介します。私は赤坂守、警視庁公安部の資料室第7室に勤めています。東京の公安部資料室は確か内調別室並みの極秘部門ではありませんでしたか。秘密警察の批判もあるような極秘の強行捜査部隊だったはずです。 No department would be foolish enough to slap secret onto the name for the secret division. Real secret divisions have boring names meant to fool the average person. That's true for Akasaka's department too. It's called a reference room, but they don't manage documents. お詳しいですね。公安部資料室の正体を知っている方がいらっしゃるとは思いませんでした。先ほどのお話から察するに、どうやら訳ありの方とお見受けします。いやちょっとマニアでしてね、たまたま知っていただけなんですがね。富武さん、この際だから本当の自己紹介をしちゃいません？私もあなたがただの旅行写真家じゃないだろうってずっと思ってきましたから。いえ、そんなことはないですよ。僕は写真が趣味なだけのただの。 What a waste of time this conversation is. This is the final world after all. 富武は僕たちと東京の間をつなぐ連絡のお仕事なのです。でも僕の味方なのです。リカさん。 Tomitake and Irie yelled simultaneously. To them, it's an extremely important secret, and if some were to find out, they'll get eliminated by the mountain dogs. But it's okay now. There's no point of continuing to have suspicions and doubts. I've had enough of that. It's already obvious Tomitake isn't telling the truth, but he's still trying to deny what I just said. 入江所長さんでしたね。5年ほど前、私が誘拐犯たちとの乱闘で怪我をした時、あの時は丁寧な治療を本当にありがとうございました。あの時の。いえいえ、自分の仕事をしたまでですよ。そして入江診療所には入江機関という別名もあるそうですね。いえ、どうでしょう。入江先生、もう隠し子はなしにしましょう。私たちさっきしっかりと聞いちゃってるんですから。先ほど入江機関のクライアントのアルファベットとおっしゃいましたね。実は皆さんがお話になられなくてもその一部始終を存じております。つい最近まで私の第7室は巨額の裏金ルートとそれを牛耳る黒幕たちを内定していました。 So did they always do this, where they investigated this, but he never came back to Hinamizawa before? This is the first time he アルファ remembered. ベットプロジェクトとはその裏金ルートのうちの一つです。 Akasaka's holding the top secret document he got his hands on a few days ago. This document records how certain people are given public funds from ministries and government offices for assisting with various projects. These masterminds claimed that they were attempting to revitalize Japan by using secret money and secret methods. But that was a lie even amongst themselves. The masterminds of these projects were making an enormous profit off of them. If that became public knowledge, Japan would be shaken to the core and the government would be overthrown. That was what they were told, and that was the reason that why the investigation was discontinued. 最初にお断りしておきますが、第7室のこの調査はすでに中断され、私たちはその任を解かれています。ですので、私は業務上知り得たことを勝手に口外しているに過ぎません。もちろん、私はひなみ沢へは休暇として訪れています。そこだけ誤解がないようにお願いいたします。Tomitake is still trying to hide his identity. He isn't. He must have made up his mind since Akasaka already knows about the Alphabet Project. その裏金ルートから毎年巨額の資金が入江機関という岸骨市内にある研究機関に流れ込んでいることがすでに分かっています。そして入江機関という機関名には括弧書きで入江診療所との補記がされています。そして入江機関トップは自衛隊から出向している二等陸佐入江京介氏とも。兄さん、入江先生、あんた自衛隊の人だったんですか？違います。私は自衛隊なんかではありません。富武さん、もうお話ししましょう。それに私たちのクライアントはともかく、私たち自身は
別にやましいことをしているつもりはないんです。これ以上しらばっくれるのは、かえって大石さんたちを疑わせるだけだと思います。入江の言う通りなのです。大石はきっと僕たちの味方になってくれますです。I'm starting to feel like even Oishi could be our ally. That would be incredible. And they explain everything. Tomitake finally gave in and admitted everything. In his place, I explained to them the existence of the Hinamizawa syndrome, the idiot clinic that was established to research it. What's special about myself, and finally about the invisible conspiracy that revolves around it. Oishi was very surprised to hear about all this, but Akasaka told him to calm down, so he listened quietly. As Akasaka belongs to a special unit, he wasn't too surprised. He kept nodding, saying that it's all very possible. This is working out great for me. 確かにリカちゃんの言う通り、恐ろしい陰謀を企む連中がいてもおかしくない。大石さん、これらの話は全てあり得る話です。はあ、私は何かの小説の筋書きみたいな気分ですが。We're getting meta again? それが真実ならば、Compared to Akasaka, who has a flexible mind, Oishi's having a hard time understanding such unrealistic stories. You probably need at least 3 cigarettes before you can digest what he just 僕 heard. は高野が怪しいと思っています。ですが、その証拠はありません。それを確かめるために、富武に調査をお願いしていたところなのです。大石さん、その高野という女を別件逮捕で拘留することは？退職金が吹っ飛びそうですが、やってやれないことはないですな。沖宮署にも山犬の傍聴要員が入り込んでいるはずです。多分大石さんがそれを実行しようとしても署内で圧力がかかるはずです。高野さんの調査はこちらでするので、それまでは変に警戒されるようなことは慎んでいただきたいのが本音です。そうですね。高野氏の調査は富武さんの機関の人間にしかできないなら、警察が余計なことをしない方がいいかもしれません。それにどうも関わる山が大きすぎる気がします。大石さん、冷たい言い方をしますが、あなたはここで引かれた方がいいかもしれません。赤坂さん、それはどういう意味ですか？先ほども言われました通り、大石さんは今年で定年じゃないですか。長かった危険なお仕事がようやく終わり、そのねぎらいとして退 I 職 guess I 金 would を have 得 gone ら for れる only 直 one 前 segment に anyway. I didn't expect this to be this お金 long. は大事です。 But I guess it makes sense because this is a really long segment. 家 Like, のローン it の makes 換算 sense. や老後の蓄え、そして第二の人生の支度金。ですが、今回の山は危険すぎる。私の勘から言って、この山は多分最後にはなかったことにされる。つまり全てを失う覚悟がなきゃ、今からでも遅くないから引き返せって、そうおっしゃるんでしょう。そうです。大石さんほどの方にこんなことを言うのは、若輩の身には過ぎたことと分かっています。ですが、私は今日まで一般警察とは次元の違う山にいくつも関わってきました。Why are his eyes red? だから、その経験の上で大石さんにご忠告させていただいているんです。Oishi was no fool. He was also an adult and smart in a real sense. If he only listened to his pride, he would yell at Akasaka for insulting him. What Akasaka is saying is true. Oishi's pension is a big deal for him. People live far beyond their retirement. They still have 10 or even 20 years left after that. Their pension is the basis for that second life. A pension isn't ordinary money. It's very, very valuable. People receive their pension for working hard on rainy days and windy days, and even enduring the moments when their bosses gave them a hard time. Even Oishi has mumbled on occasion that he's gonna quit and look for a new job. Yet he endured and quietly did the unreasonable work asked of him. He's endured far more work than his salary merited. He's worked like that for a very long time, and now he's finally about to retire. He's finally about to collect his long-awaited pension. It's not about the amount of money itself. It's about having a value placed on what you've done with your life. So if one were to cause a scandal, the punishment for that would be placed on his pension. One such deplorable events can erase Oishi's entire life as a policeman. That's not something that can be treated lightly. Akasaka is still young. Even if he loses his job, he'll be able to find a new one. But Oishi is just too old. The repayment of his mortgage was planned around his pension.
Oishi's a grown-up's grown-up, and that's why he can't do anything reckless. Akasaka knows that, and that's why he said Oishi should back down. Oishi understands it too. Akasaka had to ask him that tough question in order to find out how strong Oishi's commitment was. 私がお小遣いを残したいばかりに、随分のんびりしたローン返済をしちゃいましてね。もっと繰り上げ償還とかしてりゃ、利子の分得をできただろうに。博打やらお酒やら、そんなものに使うお金が残したくてね。もし私が月を退職金に回すような人生を選ばず、もっともっと賢く生きてきたなら、ここで私はかっこよく、懲戒なんか怖くないって意気込むところなんでしょう。Oishi's fists were trembling. That's how he sheds his tears. でもね、それでもね、私は刑事なんですよ。いや、そんなのはもうどうでもいいのかもしれない。私は墓前で誓ったんですよ。おやっさんを殺した犯人を必ず挙げてやるって。それつまり、おやっさんを殺した犯人を挙げるまで、私はいつまでも刑事でいるって誓いなんです。それはつまり、私が警官かどうかってことじゃない。私が仇を取るその日まで、たとえ懲戒を食らったって、刑事魂を忘れないってことなんです。その私が、懲戒免職が怖いって、退職金が不意になるかもしれないのが怖いって、ああ、怖いですよ。何千万って金が入ることを当てにした人生設計が全部パーになるんですよ。北海道でのんびり家庭菜園を楽しんで、すすきので遊んで社交ダンスを始めて、それがパーになるの何が怖いってんですかね。私の刑事魂はそんなもんだったんですかね。ひなみ沢村連続開始事件の真相を暴く、夢にまで願った真相の扉が今ここにあるってのに、くそー、ちくしょー。警察手帳を叩きつけりゃいい。警察なんていつでもやめてやるってなんで言えないんだ。くそー、ちくしょー。 Nobody could say anything in response to Oishi. He's at a crossroads. The crossroads of a person who has worked so hard and so humbly for so long. How could the young people who know nothing about what he's had to go through say anything at all? 大石さんは確か殺された現場監督さんのご友人でいらっしゃいましたね。ねえ、友人であり兄貴であり親父でした。私は形式だけとはいえ入江機関の長です。多分リカさんをめぐる陰謀が暴かれれば必ず私にも飛び火し、何らかの形で責任を取らされる日が来るでしょう。そうですよね、富武さん。His position exists for exactly that purpose. For the Institute as a whole, Ide is simply there to cover for Takano's research. Tomitake, of course, knows about that, and even Ide started to realize it. Even if Ide hasn't done anything wrong, he would have to take the blame as the person in charge of the Institute. That's how every organization purged itself, by forcing someone to take the blame and reshuffling members. That's why leaders get more money. すべてが終わったら、大石さんにひなみ沢村連続開始事件のすべてをお話しします。本当は終身の秘匿義務があるのですが、お目こぼしをくださいますよね、富武さん。私は何も聞いていませんので。As an honest man, Tomitake can't say yes, so pretending to ignore it was the best he could do. いやいや、そういうわけにはいきません。そいつは皆さんに協力した勇気ある大石クラウドに教えてやってください。退職金が欲しくて保身に走るみっともない大石クラウドには過ぎたもんです。He faced a dilemma. Even though the truth behind the mysterious deaths he sought so hard was right in front of him, he couldn't just accept with his head held high. To understand what he was going through, what happened with the life he did, his dilemma is very vast and very heavy. Young people couldn't possibly understand. 私に考える時間をもらうことはできませんかね。 We all know you're gonna join Oishi. 悪を打ちたい気持ちはあるんです。そのために勇気を持つ時間を少しだけもらうことはできませんか。 Why is he even asking? Nobody here will force him to make up his mind. Of course, I won't either. However, Oishi needs someone's approval.
Oishi's still passionate about his work as a police officer, yet he isn't brave enough to take on this case. He wants somebody to forgive him for that. But nobody can do that, and nobody can stop Oishi from crying. はい、その時間を僕は許します。 Anya? How long has she been here? Anya's arrived. I didn't even see her come in. Then again, she's always around. Anya is the guardian deity of Hinamizo, あ after な all. たが決心するのに必要な時間を僕は許します。あなたは今日まで自分に素直であり、そして厳しくもありながら今日までの人生を積み重ねてきました。そんな決して軽くない人生だからこそ、決断を求められる時にもその選択肢は重みを得るのです。軽々しい選択や万有は決して誇らしいものではない。真に誇るべきなのは、あなたのような真に重い人生を歩んできた者が本当に重い選択をした時なのです。 She might sound arrogant to us, but that was exactly what Oishi needed to hear. Right. Who amongst us has the right to admonish Oishi? The eldest one here? No one. No one should be able to. Nobody but one. The one who has been protecting humans for over 1,000 years. Hanyu. あなたが冷静で落ち着きある選択をしようとも、私はあなたを称えましょう。それがあなたの悩み抜いた選択である限り。初めて会うお嬢さん、ありがとう。なぜか一番嬉しかった言葉です。臆病な私に時間を許してくれて。 If it was me, I would have asked Oishi to be my ally and asked him for help, but that would never reach his heart. Wanting help is my selfish request. I don't know anything about the life he's lived, and that's why my words wouldn't reach him. But Hanyu's words did. Hanyu's never told me this, but I can tell she's been watching Oishi since the day he was born. She's been watching all that he went through. That's why she can say that. And why what she said could reach him. Only Hanyu could do that. 入江先生、たった一つだけでいいんです。教えてください。ええ、何でも聞いてください。私はおやっさんをバラバラにして殺した連中を裏で糸を引いていたのは、それは正解ですかね。いいえ、不正解です。ひなみ沢村連続開始事件は全て私たち側から説明できることです。そうですか。Oishi pretended to scratch his head. For so long he pursued the case with that belief, yet someone deeply involved was telling him that he missed the mark, so he must be feeling at least some frustration. What Idia said wouldn't be enough, so I have to continue. 大石お社様のたたりと呼ばれる事件は、どれも村人の暗躍によるものではありません。園崎家も御三家も、そして村人も一切が関係ないのです。 There were only misunderstandings, misinterpretations, coincidences, tragedies, and comedies. The real identity of the curse of Oyashiro-sama is simply a series of misinterpretations. It only looks like the villagers are acting in secret. それじゃあ、私が今日まで集めてきた園崎家が裏でどうこうっていうのは全部ガセだったって、そういうことですかね。園崎家当主にはいかなる天才も全て自らの差し金であるように振る舞うべしという秘密の家訓がありますです。園崎家は何も知らない、いやそれどころか毎年起こる事件に怯えてすらいる。でもそれを家の威厳に組み込むため黒幕を装っているだけなのです。そんな家訓があるんですか。なるほど。 Wait, you never knew this, Irie? Yeah, what do you mean you never knew this? You literally... whatever. それが本当なら、お寮のばあさんめ、くそ、思わせぶりなことばかり言いやがるな。それ本当なんですよね。本当なのですよ。古出家当主の秘密巻物にも書いてありますです。見ますですか？I have no idea what Oishi thinks is so funny.
Nobody here can tell what's going through Oishi's mind. I mean, it's a man that's literally had his entire world crashing down. I mean, maybe not crash. Yeah. Everything he thought of is wrong. He doesn't even know what's real anymore. That's the entirety. Except the girl who has watched over human beings for 1,000 years. 大石が嬉しい気持ち、僕にはわかりますです。おや、何がわかるって言うんですか？誰かを憎まなくていいというのは、とてもとても幸せで気持ちいいことだってわかりますから。まさかまさか、園崎家が獅子骨市内を牛耳るたちの悪い暴力団組織であることに変わりはありません。連中のとこのチンピラに刺されたこともありますからね。別に開始事件の黒幕でないと分かったからといって私にとって敵対的な存在であることが変わるわけではありません。まあそれだけのことなんですがなぜか愉快になっちゃいましたね。None of us can tell if what Hanyu is saying is right. Oishi believed the Sonozaki family was behind it all. Now that he's learned that they're not, I'm sure he feels like everything he stands for has been made meaningless. If Hanyu says that's not the case, to hate someone must be such a painful thing. I can't explain Oishi's laughter. All I can do is speculate. Oishi left with a cigarette in his mouth, saying that he wanted to cool off a little. 高野さんが白か黒か、それがわからないことには話が進みませんね。富武さんの方の結果を待ってからしか動くことはできないでしょう。リカちゃんがなぜ高野さんをそこまで疑うのか、個人的には高野さんに悪い気がするけれども、でもリカちゃんの言うことにも一理はあった。リカちゃんは大切な身なんだ。その周りには疑わしいものはわずかほども存在してはならないからね。Tomitake is making it sound like he's gonna prove Takano's innocence. I guess I can't blame him since he's in love with her. To be honest, I'm also hoping that Takano isn't guilty. Takano understands me, and she was one of my allies. I had a friendship with her. I've trusted her for over 100 years. But Hanyu says that Takano is guilty. If something pops out when we poke her, then the question is how well Tomitake can catch it. To get people to help me, I have to find proof of Takano's guilt. So I just have to trust Tomitake for now. 富武さん、くれぐれも身辺にはご注意を。もし相手が黒ならば、あなたの身に最初に危険が。わかってます。すぐに宿を入江機関に内緒で変更します。本当はすぐにひなみ沢を離れた方がいいのでしょうが、Yo, もし高野 Berserk? さんが黒ならば、それはかえって逆効果です。難しいところですね。内定中は普段通りに装うのが処方ですから、もしよろしかったら私の宿に入りますか？いえ、それには及びません。大丈夫。十分に注意します。ということは、リカちゃんの身が一番不安だよ。どうしたものか。どうしよう。羽生、どうしたらいいと思う？将棋に例えたら、リカはむき出しの王将です。リカさえ抑えれば、このゲームは高野の勝ちになりますです。将棋の定石は、まず王将の守りを固めてから、よね。はい。今日は木曜日。綿流しはしあさって。最低でも、綿流しの日まで、誰にも知られず、そして一番安全なところに避難するべきかもしれないです。そんなうまい場所、あるかしら。僕は、そこはミオンに頼るべきだと思い Yeah, ます。 didn't you already know? Did you literally already say where you were gonna そう go? ね。園崎本家の地下祭具殿は、立てこもるにはとても理想的。そこへは、聡子も連れて行くべきだと思いますです。Yeah, what did you do, 聡 Berserk? 子を残して私だけが消えれば、その行方は聡子が知っているに違いないということになる。残せば聡子にも危険が及んでしまうわね。Damn! Sorry, ladies, this guy isn't signal. This is what? Did I just... Isn't single. This guy isn't signal, like traffic lights, you know? Red light, green light, Squid Game type. That means I have to tell the truth to at least Satoko and Mion.
that the comic plot we discussed wasn't just fiction. Still, I always seem to underestimate their reliability. It really is beyond my imagination. I need to talk to them. I have a feeling they'll believe me. They're my steadfast allies, after all. 僕たちはしばらくの間、身を隠そうと思いますです。ミーの家なら、身を隠すことができる場所がありますのです。そこはとても安全？はい。秘密の防空壕みたいなとこなのです。中には何でもあって、1ヶ月くらいこもることもできるに違いないです。The Sonozaki family's underground storehouse has every basic necessity in case someone actually had to live there due to some complication or another. Mion had mentioned before it's like a unique vacation house. I don't know how you can call a place like a torture room a vacation house, though. 高野さんの調査がすぐわかるか当分かかるかやってみないとわからないけど、何かわかったらミオンちゃんの家に連絡するということでいいかな。それが助かりますです。今だから白状するけど、山犬は保安上の理由からリカちゃんの家の電話を盗聴できるようにしている。その方が都合がいいね。僕の恥ずかしい話は全てみんなに聞かれていたのです。いや、聞ける設備が設けてあるだけで普段の会話を全て聞いてるわけじゃないんだ。年に数回ある保安訓練の際にそれをしているだけなんだよ。多分診療所の私の電話も盗聴されてるんでしょうね。ええ。そこは施設の性格上からご了承いただきたいところです。失礼。その盗聴の具体的方法は？リカちゃんの家に引いてある電話線が分岐してあります。それが神社の裏側の沢の近くに掘ったて小屋があるでしょ。そこへ引かれていて、そこで盗聴することができます。通常は無人ですが、山犬に対し要人警護命令が出ると、常時2名の通話監視員が常駐し、すべての会話を録音します。もちろん普段は録音していません。近日中に保安訓練の予定は？また要人警護命令が出る予定は？保安訓練は1月、4月、7月、10月に行っています。So in chapter 7, when the mountain dogs were guarding Rika, were they I feel like I can't remember if they knew they were wiretapping the phone or not. ですから今月はありません。要人警護命令は何か緊急事態が起こると予想される場合に発令されますが、機関設立以来発令されたことは一度もありません。発令の権限者は？所長、つまり私ですが、高野さんは事実上の所長代行なので、私に代わって発令することが可能です。もし高野氏が本当にリカちゃんを狙う黒幕なら、その要人警護命令を逆手に使い、彼女を監視する手段に使うでしょうね。その可能性は十分に考えられます。ということは、その小屋に何者かが出入りするようになったら、それは高野氏が動き出したという証拠であり、リカちゃんの近辺に緊張が増した証拠であると読み取っていいわけですね。高野さんが黒幕である証拠になるかは分かりませんが、リカさんの周辺に危険が迫っている可能性が高いと読み取ることはできるでしょう。確かに高野氏が黒であろうと白であろうとwhat do you wish to do, Berserk? その小屋が監視されている一方で、実際には他の場所に避難しているというのは、なるほど、うまい手かもしれない。でもリカ、一つだけ問題が。夜に明かりもつかなかったら、家が無人なのはすぐにバレてしまいますです。高野たちは盗聴などしなくても、夕方か夜頃にその様子を見るだけで、学校を休んでいるのは仮病で、僕たちが気づいて逃げ出したのだと知ってしまうに違いないのです。それもそうね。そしてそれは高野のことを調べている富武にとっては都合が悪い。確かに。Me? How do you intend to do that? And what would you even hack? さっき赤坂が言っていた盗聴をしている小屋の監視、それから大風で寝込んでいることを装うための明かりの付け消し、それからいざという時
赤坂が村の中にいてくれる方がいいというのを3つ合わせて、あうあうあう。What, Akasaka has to stay at your house? 一つの提案が浮かびますですよ。Pigment, okay. 赤坂を私の家に泊まらせようってこと？ダメ絶対ダメ。全然片付いてないし、臭いし汚いしみっともないし、赤坂なんか絶対に入れられない。ダメ。赤坂がお泊まりなのですよ。Oh, Hops! What do you want me to say about that? ダメだって言ってるでしょ。ダメやだ。リカちゃんは何をはしゃいでるんだい？ちょっと取り乱してしまいましたのですよ。ニパー。 Just because Honey's insisting, okay? Why are you saying ow now? 確かにリカちゃんの家がもぬけの殻になれば夜の明かりとかですぐにバレてしまいますね。つけっぱなしにしても未明までつきっぱなしではすぐ怪しまれてしまう。赤坂、Yes or no? What do you mean yes or no to pigmentation? Yes, question mark. Like, what do you want me to say to that? 赤坂が僕のお家にお泊まりするというのは、どうでしょう。なるほど。それはうまい手かもしれない。リカちゃんさえ良ければ、その手で行きましょう。Akasaka seems to think it's a pretty good idea. Am I selfish for wanting him to get a little embarrassed about staying at my house? Should be ashamed of myself. Okay, ow. Yes, you sure. Sure, Berserk, whatever you want to. I don't even know what you'd want to do. Everything is set. Tomitake is going to get in touch with his colleagues in Tokyo and start an investigation on Takano. That's all. That's all we can do from our end. Ide is going to lead his normal life. To act normally after something like this would be pretty difficult, but there really isn't anything for him to do right now. Takano is sly. She'd never let Ide ruin her plans. Actually, Ide only comes in the picture after Takano's been exposed. Or she didn't say he would help, but he wouldn't interfere with us. In fact, there's some people with ties to the mountain dogs at the police department too. It's probably best if Oishi acts normally, like Ide is. I'm gonna tell Satoko the truth and hide at Mion's house for a while, starting today. I don't know how long I'll have to hide, but it'll be at least until something happens. Akasaka's gonna stay at my house and make it look like I'm home, sick. If something happens, coming all the way from Okinomiya would take too long. It feels much better to have him stay at the village. Everything will begin only once Tomitake finds out something. Ide says he hopes things will get moving soon, but I don't think we need to worry about that. They will try to kill Tomitake on the night of the Watsunagashi, on Sunday, 2 days from today. That has never changed in many, many worlds, so that's definitely their plan. In other words, even if Tomitake doesn't find anything, the wheels will start turning in 2 days. I'd warn Tomitake again to be extremely careful, but still, if I still get killed, I'll curse your family for 7 generations after I die. It's already getting dark. Everyone home except for Akasaka. I'm still thinking about how to tell Satoko about Akasaka, and also what's to come. 悩んでもしょうがないのですよ。理科の悪い癖は仲間を過小評価しているところだと思いますです。とは言うものの、今日学校でみんなで楽しく話していた漫画の話が実は本当でした。I don't want you to do anything. You know, that'd be great. If you just didn't do anything. 急に言って信じてくれると思う？それに、聡子にとってこんな初対面の You said 男まで yes? 急に連れてきて I said yes to pigmentation. さとこが信じないと思いますか？それはわかんないけど、その可能性もあるでしょ。なんだ、さとこは友達じゃなかったのですね。What do you want me to do with it? I don't know. That's for you to figure out. What Hanyu just said startled me. It was kind of a scary thing to hear, even though she said it while wearing her usual warm smile. 僕はさとこは仲間だと信じていますから。さとこに話せばきっと信じてくれて味方になってくれると信じています。でもリカはさとこを信じられないと言っています。It's yours. If you can ethically hack my pigmentation to change it, you can do that. You can do that, Berserk. それはリカにとってさとこが友達ではないということです。その程度の存在なら話しても時間の無駄なのです。さとこなんかほったらかして僕たちだけでミオンのところに行っちゃいましょうです。バカ。
It does not need to be 何を言 changed. ってるの But if you have the ability to do it, you could just do it そんなわ without け any ないでしょ worries. 貞子は私の一番の親友で。リカが真実を話す価値がないなら、それはその程度のものです。リカの言う一番の親友なんて、野良猫に毎日餌をあげてるだけと同じ程度です。リカはサトコのことをそんな程度で済まわしていたとは、僕も驚きです。誰もそんなこと言ってないでしょ。貞子は親友よ。 I'm gonna ethically hack it. Okay, 私の一 I 番 will の be ね。 prepared. そうよ。あんたよりも。でも、信じてくれると信じてない。野良猫に餌をやって、日々を一方的に愚痴るだけの関係。猫さんは何もできないって分かってるから、その上で愚痴ってるだけの、それだけの関係。はあ、サトコはかわいそうに。リカの一番の親友だと信じているのに、そのリカにはそうだと思われていないのです。Wow, why would you do that? You really changed, you altered my pigmentation with that. You reality warped me to something else. I tried to slap Hanya, but I couldn't touch her. My hand went through her cheek and hit only the air. I can't believe she made herself incorporeal again. Hanya disappeared, saying ow ow in a teasing manner. I'm upset, but I can totally understand what she was getting at. リカちゃんの同居人は納得してくれるかい？納得させますです。 Applause is not necessary, but recommended. Well, I'm not sure if I will take that recommendation サト myself. コはこの陰謀に何の関係もないですが、僕と一緒に住んでいる以上、絶対に巻き込まれますです。サトコのためにも、僕が説明しないと。私は外で待ってた方がいいかな。いいえ、赤坂が一緒にいてくれた方が、冗談ではないと分かっていいかもしれないです。僕にうまく説明できないときには、助け舟を出してください。Why'd you make that face, Berserk? 分かったよ。I went up to the second floor with Akasaka. To be honest, I couldn't even imagine how to start bringing it up. But even Hanyu made fun of me. I can't hesitate. I made up my mind on walking into the room and was surprised. My mess room is all cleaned up. Satsuko is packing her pajamas and towels into her duffel bag, as if she's going on a camping サ trip. トコ、ただいまなのです。リカの分の荷物もできてますわよ。まさか、ミオンさんに歯ブラシやタオルまで借りるわけにはいかないでございましょう。それに、見ず知らずの男性の方を、こんな散らかったお部屋に入れるわけにもいきませんし。だから私、普段からもう少しお片付けをしましょうって言ってたんではございませんの。I blinked in surprise. I don't understand why Satsuko already knows what's going on. If she saw me, Iri, and Tomitake talking behind the shrine with Oishi and a strange man, she'd be sure to get curious. Satsuko must have overheard our conversation. Not only that, she packed our luggage and cleaned our rooms, which means she already knows Akasaka's gonna stay in this house. She must have come home in a hurry to get things done. 漫画なんかの話じゃなかったんですのね。私、リカのそういうところは嫌いなんですね。I don't know if I could do math like that, Berserk. I think I might be too stupid to be able to do that. 私がリカの話を信じなかったことあ I りますか？ can? Damn. Wait, you're so cool. 私こそがリカに一番最初に頼ってもらえる親友でいるつもりでしたのに。ごめんなさいなのです。Satsuko doesn't seem that angry. Rather, she seems shocked that what we talked about at school is real. She isn't really that upset. This is exactly what Hanyu said. I thought Satsuko was my best friend, yet I couldn't trust her completely. I didn't realize this. I apologize. Satsuko turned around as if to tell me there's no time for apologies. I think she accepted it. As proof of that, she's getting things ready to go to Mion's house. Thank you, Satsuko. 赤坂さんでございましたっけ？リカとどういうご縁かは存じませんけど、リカの味方なら私の味方でもありますわね。北条聡子と申しますわ。よろしく。赤坂と言います。リカちゃんを取り巻く陰謀はあまりに深く Don't ignore! What do you want me to say to that, Berserk? I would like to know what you want me to answer to that. それを打ち明け、拒絶されるかもしれないことに怯えていた彼女の気持ちをどうか。そんなことは分かってましたよ。私はリカの一番の親友なんですよ。 Applause is not necessary but recommended. No, I don't think I will be doing that. その私に信じてもらえなかったら、世界中で Maybe I will actually, because you're just so cool for being able to solve that. Here you go. There you go, Berserk, just for you.
なら、臆病になるのも分かろうというものですわ。What if I can do with a different number? What do you want that different number to be? 本当に大人です。そんなあなたに親友と呼んでもらえるリカちゃんが羨ましいです。Times you. Wow. Wait, you're very smart. I don't think I would ever have been able to come up with that. Satsuko took Akasaka around the house and explained everything. Let him know that the switch for the hot water heater sticks a little, and that if the picture on the TV gets messed up, he needs to tap on it. She even told him about all the traps shit around the shrine, using a secret map of hers. Akasaka listened to her dead seriously. Would you believe me if I said I could do one final number? I'm not sure. I mean, I didn't even believe you the other time, so now I really would believe anything you say. Upon seeing them talk, I couldn't help but smile. Honey also smiled while watching us. Whoa, but you can do negatives as well? I'm in awe. I'm just in awe. It feels like she was saying, I told you so. I'm gonna pretend that I didn't notice her. ひねくれ者のさとこがこれくらい簡単に信じてくれるんだから。単純なミオンならもっ You と know あっ this さ is り信 past じてく your れるわね。 bedtime. What do you mean it's past my bedtime, Z? Well, the segment's still going on, so there's still a lot to do. 疑い知らずの圭一も信じるだろうし。こういう時はやたらと勘の Don't いいレナも lol 信じ that てくれる berserk. だろうし。 Why you think like it's the most funny, like it's the funniest thing in the world? Like, lol, oh my gosh, that's so funny. Like, why do you say that's the funniest thing ever, berserk? どいつもこいつも。きっと私の話を疑いもせずに信じてくれるのかしらね。Honey didn't reply, but she smiled as if she's happy to see that I grew a little. He's going berserk, guy. 冷蔵庫の蓄えも十分ですわね。リカ、せっかくお留守をお願いするんですのよ。今夜くらいご馳走しないと失礼に当たりましたよ。それに、万が一ということがありますもの。ミオンさんの家へはもう少し遅くなってからお伺いした方がいいですわね。Rage increases. そんな、どうかこう見えても食事くらいなんとかできますので。リカの手料理をご馳走するチャンスなのですよ。今日のあんたは調子に乗りすぎ。Yes, berserk. What do you need? How are you doing, Z, by the 美 way? 味しい食事をご馳走しないとね。 Would you believe me if I said I can do it again? I don't know. We'll have to see. I'll see it. そうそう冷蔵庫に入ってる特用激辛キムチの大瓶を出してもらえる？それじゃな I い。 can't. 懲罰用じゃなく Damn. 死刑判決って書いてある方よ。今日はキムチチャーハンにしましょうです。赤坂、辛いのは大丈夫ですか？I made merch that's named Delephant Tuna, and it's just a tuna can with your name on it. That sounds funny. Let me see it. What does it look 辛 like? いのも大好きだよ。それと、冷蔵庫のシュークリームはもう賞味期限が切れてるから捨てちゃいましょうです。 Now I feel like I've failed your expectations. Well, you set me up. You could do anything. 残念。モグラの高級店の美味しいやつだと聞いてたのに残念なのです。今日はあううるさいのが聞こえるわね。How did I set you up? 野良犬でも吠えてるのかしら？ Night is falling on the 16th of June. The pieces are lining up on the final game board one after another. No, pieces isn't the right word to call them. Night is falling on the 16th of June. We're gaining reliable allies for the final challenge. Our first key, Tomitake, will be killed in 3 days. Fate is gonna change before that point. You're gonna make me blush, Berserk. Is it like a white, like... But the thing, is it like... It's a tuna can with my name on it, Z, but is it like pixel art? Is it like, you know, a can of tuna, like a real life can of tuna? And then like Photoshop my name on it, you know, like, this is a straight lie. Something else increases. What increases, Berserk? You know, you might have to specify for me. Okay. Whoa! A bit scandalous there, Berserk. Okay. That was a fairly long segment. But yeah.
As Z said, it is past my bedtime, I guess. So I will go now. I won't be streaming for the next 3 days. So tomorrow probably I mean tomorrow depends, but probably no stream. And then Saturday, Sunday no stream. Yeah, so and I'll be back on the what date? Probably on the 6th. Yes, I should be back on the 6th. I call it. I literally let you know beforehand that I wouldn't be able to. Whatever. Okay. But yeah. Thank you for everyone who stopped by the stream. I appreciate it, and I'll be back